अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ आटा कैसे गूंथते हैं। दिस इज़ द वे आई डू इट। मैं इस तरह से गूंथती हूँ। अगर आपका कोई और तरीका है वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरह से करके गूंथती हूँ। तो मेक श्योर करें कि आपके हाथ धुले हुए हों। मेरे हाथ धुले हुए हैं फ्रेशली। मेरे नाखून कटे हुए हैं नाइस एंड क्लीन। मेक श्योर करें कि आपके नाखून और हाथ साफ़ हों। उस पर बहुत असर पड़ता है खाने के ऊपर, ना आटे के ऊपर। So I'm just going to use this 1 teaspoon. I'm just going to use 2 teaspoon of those salt. I'm just going to add 2 teaspoon of salt on that, on the atta. I'm not sure exactly how much water do you need. This is actually 8-9 cups of atta. So you can see, use according, you can do the water according whatever the way I'm doing. I just gradually add water. सो मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डालती हूँ, सारा पानी एक साथ में नहीं डालती। और फिर इसमें आटा मिलाने शुरू कर देती हूँ। आई डोंट हैव अ मशीन, आई ऑलवेज डू बाय हैंड बिकॉज आई डोंट डू इट अ लॉट, आई ओनली डू इट फॉर माई हस्बैंड एंड मी। सो मैं आटा सिर्फ हफ्ते में एक दिन गूंथ लेती हूँ और बस वो पूरे वीक चल जाता है। तो मैं आटे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं पानी डालती हूँ और इस तरह से बस गोल घुमाती रहती हूँ और गूंथती रहती हूँ जब तक कि वो पूरा आटा एक साथ ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ। सो यू गाइस कैन सी हाउ एम आई डूइंग इट एंड that's how I do it. I just keep rolling the pan. मैं बस तसला घुमाती रहती हूँ, आटा गूंथती रहती हूँ, अपने हाथ को भी घुमाती रहती हूँ, तसले को भी घुमाती रहती हूँ। And I keep rolling the pan and hand and until the dough is formed. So that's how I do it. I'm actually explaining in both English and Urdu so everybody can understand it. This is especially for my bhabhi, Panna. कैसी हो? आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको आटा बनाना सिखा रही हूँ। So hopefully Panna, now you know how I do it and so you can do it the same way I do it. Hopefully your roti turns out good. And I'm just going to add more water and I'm just gradually adding water until the atta is done nicely. So you can see I'm just keep rolling and you can see atta is kind of forming already. I don't like my atta too hard or too soft actually. I don't like it too soft. I like my atta hard. तो मुझे हार्ड आटा पसंद है, इतना सॉफ्ट मुझे पसंद नहीं है। सॉफ्ट होता है तो रोटी मुझसे बहुत मुश्किल से बनती है, तो हार्ड होता है तो मैं आराम से रोटी बना लेती हूँ। लाइक इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उसको बेलना। सो इट्स जस्ट लाइक परफेक्ट फॉर मी, नॉट टू सॉफ्ट। टू सॉफ्ट होता है तो वो बिल्कुल उस पर चिपकता रहता है काउंटर पे। एंड इफ़ इट्स टू हार्ड देन इट्स रियली हार्ड टू रोल. So if it's too soft, it's gonna stick to this counter top, and so I like it nice and firm, not too hard but firm. So you can see now the atta is almost ready, and I'm just going to cover everything, and I'm just like getting everything. It usually takes me like literally 5 minutes to do this atta, but I was showing you guys, that's why I'm doing kind of slow, otherwise I do it really fast. So I'm just going to add more water but by my hand everywhere. So you guys can see it's almost done. So yeah, it's almost done. I'm just going to add a little bit of oil too. Yeah, I just got some water on my hand, so I'm just going to punch it a little bit. And it's almost done, and a little more water, and that's what I'm doing. That was my daughter, she just knocked the camera out.
So yeah, I'm just adding this little bit of oil. It's just like about teaspoon of oil I add, and I'm just going to punch that in with my fist. And that's the oil is kind of help you to make the roti soft. So you can make a roti in the morning, and if you want to warm it up in the night, and if you warm it up like 30 seconds in the microwave, it's going to be nice and soft. So yeah, just add a little more water, and I'm just going to punch a little more, and yeah, that's about it. The atta is almost done, and you see guys, that's how I do my atta. I hope you like it, and if you guys have any other request, you can tell me, and then I'll do that as well. So you see, atta is almost done. I'm just punching it last few times, and that's about it. So yeah, you see the atta is done, and I just punching little one more time, and then I'm just going to put it in the dish that I usually put it in, and yeah, so it's nice and soft. And you see this texture. I'm like, it's not too hard, not too soft, it's just perfect for me. So that's how I like it. Now I'm just going to get the dish. I'm going to put it in. You see, I'm just going to put that in here. I just make perfect amount so it fits in this dish. This is my atta dish. I always put my atta in here. मैं हमेशा आटा इसी के अंदर रखती हूँ, और इतना ही बनाती हूँ कि इसके अंदर फिक्स आ जाए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. तो कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो मैं सेम डे रोटी बना लेती हूँ, दैन उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है. And yeah, I'm just going to take a little bit of oil in my hands, and I'm just going to put it on top of it so it stays nice and soft, and it's not crust नहीं जम जाएगा ऊपर पे. ऊपर जो crust होता है ना वो नहीं जमेगा. So yeah, that's how I do it guys. So I hope you like this video, and please give it a thumbs up, and thank you so much for watching. Please share with your friends, and let me know if you guys have any other request. So that's about it. Thank you so much. Take care. Bye bye. So you see, atta is really nice and neat. Thank you. Bye bye.